Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abducken. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Duckt ab. Duckte ab. Hat abgeduckt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich ducke ab. Du duckst ab. Er duckt ab. Wir ducken ab. Ihr duckt ab. Sie ducken ab. Next up is the preterite. Ich duckte ab. Du ducktest ab. Er duckte ab. Wir duckten ab. Ihr ducktet ab. Sie duckten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeduckt. Du hast abgeduckt. Er hat abgeduckt. Wir haben abgeduckt. Ihr habt abgeduckt. Sie haben abgeduckt. Next up is the subjunctive one. Ich ducke ab. Du duckest ab. Er ducke ab. Wir ducken ab. Ihr ducket ab. Sie ducken ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich duckte ab. Du ducktest ab. Er duckte ab. Wir duckten ab. Ihr ducktet ab. Sie duckten ab. And finally, we'll cover the imperative. Ducke ab du. Ducken ab wir. Duckt ab ihr. Ducken ab sie. That was our today's learning video about the verb abducken. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, werder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.